Okay, so Houston Yiddish Winkel, Driter Seder, 2025. Okay, Rafael, please. Yiddish. Yiddish is mein Sprach. Red ich, schreibe ich jede Sach auf Tate Mamas Loschen. Ach, wie herzig und wie schön und wie poschet zu verstehen ist Tate Mamas Loschen. Yiddish is mein Sprach. Bei Säg und Hammer, jeden Fach hilft mein Volkisch Loschen. Strige wird der Schneider nett, und sein Lied schreibt der Poet in mein saftig Loschen. Yiddish is mein Sprach. A viele wenn ich wein und lach, tue ich es auf Yiddish. Als was bei Tag ich tracht und als was ich träum bei Nacht, ist wieder nur auf Yiddish. Ist für Yiddish unser Sprach, lo mir alles stehen auf wach und kegen alles an ihm. Sie wird leben noch a Sach. Lange deures unser Sprach, so loches unser Sonnen. Yeta, Okay. This is correct. Henrietta, please. Zündung die Licht von Eck bis Eck, bekannt dem Tisch mit frischen Blumen. 3 schöne Rosen, heil und fein. Kleibois, mein Kind, und Steckereien in Moira, Kapers und Hobroses. Und mit dem reinsten, besten Wein. Eats on bis voll die Käuses. Mit Fried und Liebe und Amos. Mit heißen Gläubend, tiefer Treuheit. High Boy, mein Kind, dem ersten Käus, für unsere alte, süße Freiheit. Das heißt, We are skipping the bruches because it's not Pesach, yes? So, okay, Feigl. Allah ma'anya di achalu ahavtana di achalu ahavatana be'ara demitzrayim. Das ist das Ormebräut, was unsere Älteren haben gegessen in Land Mitzrayim. Wer es ist hungrig, soll kommen essen. Wer es nötig sich, soll halten mit uns Pesach. Ein Jahr Knecht, das kommende Jahr freie Menschen. Dana. Man ishtana halayla haze mikol haleilos, far was ist die dosike Nacht von Seder anders von alle Nacht von a ganz Jahr. Shebechol haleilos alle Nacht megen mir essen sei chomet, sei Matze, aber halayla haze in der dosike Nacht nor Matze. Shebechol haleilos alle Nacht essen mir kolele grinsen, aber halayla haze in der dosiker Nacht morer bloß bittere Kreitecher. Shebechol halaylos alle Nacht darfen mir nicht eintuken a viele einmal euch nicht, aber halayla haze in der dosiker Nacht tunken mir 1-2 Mal. Shebechol halaylos alle Nacht können mir essen sei sitzen die gleich. Sei ungelernt, aber halayla haze in der dosiker Pesach Nacht essen mir alle ungelernt. Manish No. Oh, my bad. That's it. Yeah, Sorry. there was one more. My bad. You have one more? Okay, go. Far was ist die dosike Nacht von Seder anders von alle Nacht von a ganz Jahr. Das ist all. Thanks. Okay, Barbara and David, whatever you decide. Amerikaner für Kasches. Tata, ich will dich fragen für Kasches. Die erste Kasche will ich dich fragen. Man ist noch allein Hazer. Was ist verändert geworden, die dosige Nacht von Pesach, von aller Nacht vor dem ganzen Jahr?
Shebechol Halelis, alle Nacht von der ganzen Jahr, essen wir, was wir wollen. Sei ein jiddischen Steak, sei Pork Chops, sei Fisch mit Crane, oysters, sei Lokschenkugel, sei Pumpkin Pie. Halayla Hazeh, der dosige Nacht von Pesach, essen wir nur Matzah, nur Maror. Und als wir wollen essen Chometz, hat uns die Mama umgesucht, können wir gehen in ein Restaurant auf Broadway. Warum in Stub ist bei ihr, sagt sie, strictly Pesach. Uns hat man plötzlich geheißen, Anton de Hetz, ausgesetzt da am Tisch, gegeben uns in die Hände rein, Seder im Licht, mit Hagodas. Wir sollen hereingucken, sitzen wir wie die Dummes und wir gucken, was ist das für eine Komödie? Wie so heißt der Play? Habe ich dich, Tate, gefragt, ein Kascha, die andere Kascha will ich dich fragen. Was hat es die Mama abgeschickt, die christliche Kirche auf ein ganz Pesach? Wo schämen wir sich so mit unser Jontef? Sie mir schämen sich damit, was wir haben sich allein befreit, von Goles mit Reim und geworden von Sklaven, von Zigeiners auf Volk. Hört ihr mich? Yes, Hab ich dich, Tate, gefragt, zwei Kasches. Die dritte Kasche will ich dich fragen. Was hast du uns abgegeben in School? Wir sollen lernen nur Englisch allein und hast vergessen, uns lernen Yiddish, unsere eigene Sprache. Oder die Sprache, was auf ihr ist geschrieben, die Bible. Die Sprache, was es auf ihr ist voran, sagt man, eine reiche, eine schöne Literatur. Von was haben wir ausgechasert die Historie von allen Völkern, die alte und die neue? Nur die Historie von ein Volk haben wir durchgelost, die Historie von unser eigen Jiddisch Volk. Hab ich dich, Tate, gefragt, drei Kasches, die vierte Kasche will ich dich fragen. Von was wissen wir, wenn es Christmas, wenn es Washington's Birthday, wenn es Lincoln's Birthday, wenn es Decoration Day und Thanksgiving Day? Und wir wissen nicht, wenn es Chanukah, was ist Purim, wenn es Sukkot und was bedeutet Pesach? Für was wissen wir, wer es gewinnt? Shakespeare, Edgar Allan Poe und Mark Twain. Und wir wissen nicht, wer es gewinnt? Yehuda Halevi, Mendele Moicher Zworim, Chaim Nachman Bialik und Asach Freuen, was schreiben und noch und noch. Unsere eigenen Dichter und Schriftsteller, für was soll ich dich überhaupt dürfen fragen, Kasches? Hab ich dich Vater schon gefragt, alle vier Kasches, sind bett ich dich, du sollst mir entfernen Teretz auf meine Kasches. Und als du wirst mir nicht entfernen, Teretz auf meine Kasches, will ich dir allein entfernen Teretz. Avoid him, Hayinu. Michael Fishman. Aber dem Hayinu lefaro b'Mitzrayim, als Sklaven seien wir gewähnt, Goramol in Land Mitzrayim, teures Kommen und Vergehen, nicht gewähnt, wer sie soll befreien, avodim Hayinu. Ob mit dem Lehm geknoten Ziegen machen für dem Mäuer in die Herzen von die Sklaven hat geglied der Zar und Treuer avodim Hayinu. Pfeift dem Mitzris Peitsch auf Rückens, schneit sich in dem Leib mit Zorn. Pharao heißt, in Teich der Zinken wird ein Engel nur geboren, avodim Hayinu. So hat gebrennt die Sonne von Misrach über Plätze stumm gebeugen. Und der mächtiger Zorn hat getriert in die Augen, avodim Hayinu.
Karen, Yocheved, Werte Yudlamet Peretz, Musik, hey, Kon. Ich steh bei dein Wiegel, ich steh und ich klär. Auf dein Blaspunem trifft mein Trär. Kind, sag, was wird sein von dir? Ich schwäch sich, ach, mich gräult. Will ich zu die Tausender nach a Knecht der ziehen, wirst par Paris Getter noch und vor Perren knien. Und öfter drückt die Knechtschaft scheun. Sie schwebt in deine Euren, Ketten klingen, hörst du scheun, bist in See geboren. Öfter fühlst du das Gejammer, was verfehlt die Luft und es mischt sich alle zusammen, als Ding ich dein Meuch und du wirst erhellt auswachsen, du wirst kriegen Keuch und du wirst dem Joch zerbrechen und befreien, Brüder. Elaine, Elaine, Sorry. Auf den Nil. Schwimmt das Kästel auf den Teich, auf den großen Nil. Schwimmt das Kästel ruhig gleich, schwimmt das Kästel still. Und die Chwaljes gehen still, gehen zart und lind, wie sie wollten hitten sich, ton alleid dem Kind. And then the chorus, schwimmt das Kästel. Oh, die Chwaljes seien doch nicht wie Paare schlecht, nicht der Trinken wollen sie Mäuschen von Knecht. And then the chorus, schwimmt das Kästel. Und die, oh, okay. Schwimmt das Kästel auf'm Teich, auf'm großen Nil. Schwimmt das Kästel ruhig gleich, schwimmt das Kästel still. Und die Faljes gehen still, gehen zart und lind, wie sei wollten hielten sich, Tona leid dem Kind. Schwimmt das Kästel auf'm Teich, auf'm großen Nil. Schwimmt das Kästel ruhig gleich, schwimmt das Kästel still. Oh, die Chwaljes seien doch nicht wie Paare schlecht, nicht der Trinken will sei Moschichen von Knecht. Schwimmt das Kästel auf'm Teich, auf'm großen Nil. Schwimmt das Kästel ruhig gleich, schwimmt das Kästel still.
Harriet, In dem Land von Pyramiden, Werther David Edelstein. what? Werther David Yeah, Edelstein. okay. Sorry. I'm sorry that I interrupted. In dem Land von Pyramiden gewähne König Besen schlecht. Seinen dort gewähnt die Jiden, seinen Diener, seine Knecht. Kinder hat dann vermeuert, wenn Ziegel hat gefällt. Weiß, wie lang es wohl gedauert, hat die Wüste schlafen Welt. Wenn im Land von Pyramiden wollt nicht sein ein größer Held, welcher hat gekämpft für Jeden mit sein Hochme und sein Schwert. In dem Land von Pyramiden, es gewähnt ein König Riesenschlacht, seinen dort gewähnt die Jiden, seine Diener, seine Knecht, seinen dort gewähnt die Jiden, seine Diener, seine Knecht. Michael Moore, die bist der Anführer und die bist die Rosche. Bonnie, die bist der Kuchen und Janet, die bist der Tam. Okay, so Michael. Great. Ja, okay. Die Arbabäume von der Haggadah. Ort seien die Arbabäume von der Haggadah 4 Kinder von jiddischen Stamm. Bonnie, Warum? Bonnie, unmute yourself. Sorry, I'm sorry, it was muted. Ich bin der Chacham. Ich bin der Lasche. Und ich bin ein Tam. Und der Sheino Judea Lishol ist ein scheute Stamm. Was sagt der Chacham? Was ist das für a Seder? Seder. Seder. Sorry, my Hebrew is not good. Was kommt von Jahr zu Jahr? Was meint der Yom Tov Pesach? Was geht von Dor zu Dor? Was sagt der Rasche? Was pravet ihr dem Jantev Pesach? In überall? Ich bin von dem Potter, ich sag sich ab von Klau. Weil viele in Mitzrayim bin ich zum Mitzri gleich dem Sklavenjoch zu brechen. Nicht für mir, das ist für euch.
Was sagt der Tam? Ich bet euch, sagt, was meint das als? Matzes, Maror, Wein und Schmalz. Mir redet von Mitzrayim, von Spalten Ayam. Was ist das als? Ich bin nur ein Tam. Und zu dem Scheiner Judäa Schal, was weiß a viele nicht, was zu fragen, der erzähl du ihm von größeren Wunder, komm ihm mit als entgegen. Soll klein und groß heint reden von jener wunderlicher Zeit, wenn jeden haben von bösen Paaren mutig sich befreit. Jill? Sag mal an, du Bruder meiner, wo ist greater Seder deine? In tiefer Hell in a Cheder, dort hab ich gegrät mein Seder. Sag mal an, mir wo bei wemmen, wirst du weiße Matzes nehmen? In der Hell auf Gottes Barotten, hat mein Weib dem Tee geknoten. Sag mal an, wo wirst dich kriegen, aha Gode zu kriegen? In der Hell, in tiefe Spalten, hab ich sie schon lang behalten. Sag mal an, wie wirst dich wehren, wenn wird ein Kohl der Herren? Wenn der Säune wird mich fangen, will ich starben mit Gesangen. Sag mal an, du Chaver meiner, wo ist great der Seder deiner? In tiefen Hell, in a Feder, dort hab ich gekriegt mein Seder. Sag mal an, ihr wo bei wemmen, wirst du weiß an Matzos nehmen. In der Hell auf Gottes Baroten, haben wir den Tee geknoten. In der Hell auf Gottes Baroten, haben wir den Tee geknoten. Sag mal an, wie wirst sich kriegen, Gott zu kriegen. In der hellen tiefe Spalten hab ich sie schon lang behalten. Sag mal an, wie wirst dich werden, wenn man wird dein Kohl der Herren. Wenn der Säune wird mich fangen, will ich kämpfen mit Gesang. Wenn der Säune wird mich fangen, will ich kämpfen mit Gesang. Bob? Bob, you're muted. Yeah. Heile Malcha, gesund sollst du sein, iss und der Becher, den Becher mit Wein. Bim bom, bim bom. Funum, do sicken Becher, glanzen also schön.
hat getrunken mein Seder allein. Bim bom, bim bom. Gewinn schlechte Zeiten, wie es macht sich einmal. Nur dem Becher hat ich gehalten. Eisen und Stahl. Bim bom, bim bom. Teire Malche, gesund sollst du sein, vor Venom soll ich trinken. Der dosigen Wein, bim bom, bim bom. Lo mehr trinken, laheim. Lachaim, fahren Pintele Yid, was mushet sich Tamid und wird nicht mit. Bim bom, bim bom. Lo mehr trinken und trinken und Tage an Eck für die was seinen gefordern euch ewig weg. Bim bom, bim bom. Teire Malcha für meine Sohnen. Nur sag sie nicht euch. Guckt, Tränen, sie spritzen von Becher heraus. Bim bom. Levana? Wollten wir noch von Mitzrayim glücklich ausgeleist geworden, nur der Jam sich nicht gespalten, dajenu. Wollte der Jam sich schon gespalten,
nur im Durchgehen in der Trucken, wird uns dämmelt nicht gegolten, da jeno. Wollten wir im Scheun arriber nicht gekannt noch überkommen, 40 Jahre in Kreuzen Midber, da jeno. Wollten wir die 40 Jahre schon in dem Midber durchgekommen und kein Mann dort nicht gefunden, da jeno. Wollten wir dort Mann gefunden, nur dem Schabbes nicht bekommen und zum Sinai nicht gekommen, da jeno. Wollten wir zum Sinai kommen, nur die Teure nicht bekommen, das Volk von Teure nicht geworden, da jeno. You can join with the Dayenu, the song. Wollten wir nur von Mitzrayim glücklich ausgeleist geworden, nur der Jam sich nicht gespolten, da jeno. Wollten wir dem Jam gespolten, nur im Durchgehen in der Trocken, wollt uns dämmelt nicht gegolten, da jeno. Da jeno, da jeno, wollten wir im Scheun arriber nicht gekannt nur überkommen, 40 Jahre in Größen mit Berdajenu. Wollten wir die 40 Jahre schon in der Midber durchgekommen und kein Mann dort nicht gefunden, da jeno. Da jeno, wollten wir dort Mann gefunden, nur dem Schabes nicht bekommen und zum Sinai nicht gekommen, da jeno. Wollten wir zum Sinai kommen, nur die Teure nicht bekommen, das Volk von Teure nicht geworden, da jeno. Da jeno, Dayenu. Sehr schön. Julia. Jantes von H. Lavik. Der Tate fährt mich für eine Hand in Schule. Der Tag ist frühmorgendig sonnig. Der Tag ist Jantes. Mein Hand in der rechten Hand von dem Taten. Mein Hand a Händel und der Tatens a Größe, a warme, a sichere in Heiligkeit von Ruhe. Beschützt und behit von Gott Baruch Hu. I can't read the next two lines. Der Tag ist Pesach. Okay. Wir spannen über den freien, abgeledigten Markt. Der Tate geht und ich spring unter. Seine schmalen Achseln heben sich zum Himmel. Sein Reuterbord schmeichelt zu der Sonne. Der Tate geht und ich tanz unter. Mein kleiner Schatten tanzt darein in seinem. I need two Mein more. kleiner Schotten dargreicht kaum seine Knie. Der Tate ist eint mild wie Jomtev. Ich bin 5 Jahre und der Tate ist ewig. Julia, can you read from what is on the screen? Yes. Okay, go on. Roman in Steckel. Für mein Händel in der Hand von dem Taten. Ich bin alt gewesen, 5 Jahre und der Tate ist ewig. Maurice, please.
In Warschau Ghetto sitzt Chodesh Nissen auf Käuses von Borscht und auf Matzes von Klein. Da zählt man auf Snai die amolige Nissen. Das jiddische Volk ist ein Haus von Mitzrayim. Wie alt ist die Meise, wie alt ist der Niggen? Noch jetzt bei verhungene Fenster der Seder geht und zermischt wird der Emmes und Legen. Und schwer ist sie beide voneinander zu scheiden. Kol Dirfen bei Fenster verstellte und Tieren. Kol Dirfen uns schluffen von Hänge die Kleine. Kol Dirfen bei leidige Pesach geschieren. Kol Dirfen uns Klippen die Greisgräue Skenen. In Warschauer Ghetto sitzt Chodesh Nissen. Mein Mama tun auf ihr Punem der Schmeichel. Die Lippen, wo sennen von Hänge verbissen. Von Jontev, sie wären als milde und weiche. Die Augen bei ihr haben wieder und scheinen. Also wie amol in vergangenen Jahren. Und schäumen in sie auf die Horschenke weinen von alte, vergessene, weite Sidoren. Nur plötzlich wächst in sie gräuliche Chiddisch. In Steunen zerstreckt sie die Hand ihrer Fremde, anstatt uns zu haben dem Seder mit Kiddisch, die sie haben Schwachamocho zu brummen. In Warschauer Ghetto sitzt Chodesh Nissen und viel steht der Kois Eliyahu Hanobis. No wer hat dem Seder du übergerissen? Von Kois wird bald trinken der Malchamovis, wie ständig die deutsche Sprache von Mustieren, wie ständig die Sprache von Befehlen genitten. Wie ständig sie sind gekommen, jetzt führen ein Teil von dem jüdischen Volk zu der Schritte. Nur nein, es wird die Ghetto nicht hören, siedeln von Nazis, wo es führen ein Volk zu Verblendung. Mit Blut wird man jetzt beschmieren die Stiedeln, mit Blut von die Deutschen, mit Blut von die Schänder. In Warschauer Ghetto sitzt Chodesh Nissen. Von Schuchen zu Schuchen wird übergegeben. Das deutsche Blut soll unaufhörlich sich gießen. Kolsmann wird ein Jid im Ghetto noch leben. Versei soll in Augen nicht sein, kein Hachnue. Versei soll in Augen nicht sein, mehr kein Tränen. Nur Sinne, Akschunis und wilde Hanue, von Steinsee an Kegen, von kennen sich wehren, und her, wie in Halbnacht es hilchen die Schossen, und her, wie der Teut juckt auf deutsche Spuren, und her, die Geschichte wird jetzt abgeschlossen, mit heldischen Umkommen in Leil Hashimuren. Die jüdische Geschichte wird nicht abgeschlossen. Wir gehen keinmal nicht der letzte Weg. In alle Zeiten, alle Dores, folgt unser Trott mit seinen Du. Zu Lachis. Du sagst, du bist Ed und bist Dichter und schreibst nicht kein Lieder vom Churban? Wie kennt das ein jüdischer Dichter, wenn groß, so groß ist der Churban? Pushet, auf Zeluches, die Verwister, auf Zeluches will ich nicht weinen befaresje, auf Zeluches, auf Papier, nicht auf Schreiben, mein Treuer, Abische, auf zu schreiben, Treuer auf Papier, auf Zeluches, will ich herumgehen in der Welt,
wie sie gewähnt wollt meine, a wade meine, wemens denn, wird men mir stern, verzäumen mir die Wegen, wird sie noch als sein meine, wo denn nicht meine? Auf Zeluches will ich nicht jammern, wenn a viele die Erd von mein Welt soll Chalila, mir wären die Greis, wie mein Säul, was steigt auf ihr, wird sie noch als sein meine. Oi, noch wie meine. Auf Zeluches will ich Hasene machen Kinder, also sollen euch oben Kinder. Auf Zeluches, die Reschoim, wo's plodieren sich in mein Welt und machen sie mir eng. Maurice Larunski. אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, באמונה שלמה, בבאס המשיח, משיח, 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 אוי 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 אוי, משיח, 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 אוי 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 אוי, משיח, 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 אוי 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 אוי, Moshiach, 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 oy, 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 bevias ha-Moshiach, ani מאמין, ואף על פי שישמע עם כל זה אני מאמין. Thank you. With
Und es wird sein auf Sof in die Tag, wird stehen fest der Berg von Gottes Heus, Euren von die Berg, und der Heuben über die Heichen, in alle Völker wollen zu ihm strömen, und viel Immunes wollen gehen in wollen suchen. Kommt, lass mir aufgehen zum Berg von Gott, zum Haus von dem Gott von Jakob, und wird uns lernen von seinen Wegen, und wir wollen gehen in seine Stegen. Warum? Von Zion wird ausgehen a Teure und Gottes Wort von Jerusalem. Und wird mischbeten zwischen die Völker und entscheiden über viel Ummes. Und sie wollen schmieden ihre Schwerden auf Ackereisens und ihre Spießen auf Zweigmessers. In a Volk gegen a Volk wird nicht heuben a Schwert und man wird nicht mehr lernen Melchome. Und a Wolf wird häusen mit a Scheps und a Lempert mit a Ziegele wird heuern. In a Kalb, in a Jüngleib, in a Fett, Rind, Banant. Und a Keil, in a klein Jüngel wird sie führen. In a Kuh mit a Bär wollen sich füttern, Banant wollen heuern seine Junge. Und a Leib wird wie a Rind essen Streu. Hilda? Hilda, you're muted. Sis matze do, chroises do, und koises Reuter Wein. Sis Pesach do, doch, sis Seder doch. Was kann noch süßer sein? Sis Kiddisch do. Kashes. Oh, Kashes. Kashes do. Machlim. Mele tam. Sis Jontef doch. Frühling doch. Was kann noch schöner sein? Afikoimen. Afikoimen do. Alio Hanove do. Mishpoche gute Freund. Sis Jontef doch. Banayung doch. Was kann noch besser sein? Haggadah doch. Binom. Bonim doch. Der Chochem und der Tam. Der was weiß nicht, was zu fragen, und der was fragt nicht. Stam. Stam. Zu singen, ja. Der Melech da, der Malke da, gnädlich, Fisch muss sein. Kratig
Zel und Chrein. Avada, wie kann es anders sein? Der Nigen da. Daenu da. Das Ziegele hat Gadio. Merzeshem Loschen Habo. Was kann doch näher sein? Zu sing. Says matze do, charoises do, und koises reuter wein. Says Pesach doch, says Seder doch, was kann noch süßer sein? Says Kiddish do, Kashes do, macholim moletan. Says Yontif doch, Frühling doch, was kann noch schöner sein? Dai 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 dai. Afi koimen do, Elienovi do, Mishpoche gute Freund. Sie Jontiv doch, Verneigung doch, was kann noch besser sein? Hagode da, Bonin da, der Hochen und der Tam. Der was weiß nicht, was zu fragen, und der was fragt nicht dann. Dai, 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 dai. Der Melech da, die Malke da, ein knedlach Fisch muss sein. Kreitech zer und krein, aber wie kann es anders sein? Der Nicken da, der Jenu da, das Ziegelach hat Gadio. Ein Netze Schemmel schon aber was kann noch nenter sein? Dai 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 dai. Alvin? Ich bin da. Okay. Und wir sind alle Brüder, auf alle Brüder. Und wir singen und wir singen fröhliche Lieder. Oi, oi, oi. Und wir halten sich in einem oi, oi, oi und einem als solches in nicht bei keinem oi, oi, oi. Und wir sind alle einig, oi, 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 alle einig. Wir sind viel zu wenig, oi, oi, oi. Und wir lieben sich doch alle, oi, 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 sich doch alle, wie
Hussen mit der Kalle. Oi, 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 oi. Eleanor, I know I gave you the last two stanzas, but maybe Alvin will finish it and I will call on you on another song, okay? Und wir sind alle einig. Oi, 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 alle. No. Und wir sehen alle Schwestern. Und wir sehen alle Schwestern. Oi, 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 alle Schwestern. Oi, wie Rachel, Ruth und Esther. Oi, oi, oi. Und wir sehen alle freilich. Oi, oi, oi. Alle freilich. Wie Jonathan in David HaMelech. Thank you. So Eleanor, I'll call on you later. Und wir sehen alle Brüder. Shall I go on? It's the song. It's the song now, Alvin. I can't sing. No, the song itself. Und wir seien alle Brüder, oi, 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 oi. wir Und singen wir denken, oi, oi, oi. Und wir halten sich in einem, oi, oi, sich in einem. Also es ist nicht aber keinem, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Yo, 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 Und wir seien alle einig, oi, oi, alle einig, sind wir seien viel zu wenig, oi, oi, oi. Wir lieben uns alle, oi, oi, lieben uns alle, ja, kosten mit der Kalle, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. oi, oi, Alle Schwester. Ja. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Und wir seien alle Schwester, oi, oi, alle Schwester, also wie Rachel, Russ und Esther, oi, oi, oi. Und wir seien alle Freude, oi, oi, alle Freude, wie oi, na Sonne, da, wie der Melech, oi, oi, oi. Ai, 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 Claire, but tell us a little bit about the poem.
There, you have it. Yeah, you're muted. Unmute, okay. Yiddish Land. Gesang über alle Gesangen. Unser ausgebänkter Cholem ist zu lichtige Wort ergangen. Von Weißel, Dniester, Efres und Themen, der letzte Verbleib von Choreve Heimen, von Erev Teuten, von blutigsten Gewitter, gekommen zu deine Breges mit freudigsten Zitter. Sie haben sich und dich beneit, Jiddisch Land, und wieder ist geheiligt dein Erd, dein Samt. Beim Hudson, La Plata, zu Guanabara Breg, so dein Sein verjomtift unsere Prosteteg. Ein nicht geonter Fried ist dein weiter Schein. Du hast angefüllt mit Sinn unser Jiddisch Sein. Benchen mir mit Fried die lichtige Schau, was hat angesagt, du bist da, unser ewig Jiddisch Land. You want to tell us in a few sentences who wrote this? My father was a poet, a Yiddish poet, and he wrote this in honor of Israel, unser Land. Thanks. Susan, please. Jerusalem von Kadia Maladowski. Auf die Berg von Jehuda, der Heuben ist Jerusalem. Alt ist Jerusalem, jung ist Jerusalem, ewig ist Jerusalem. Jahr nach Jahr und Dor nach Dor leuchtet die Stadt Jerusalem. Weit ist Jerusalem, nun ist Jerusalem, ewig ist Jerusalem. Go on. In dem Seder, in dem Machzer, festig ist Jerusalem. Treist ist Jerusalem, Yontiv ist Jerusalem, ewig ist Jerusalem. Mizrach, Ma'ariv, Zofen, Durem, buchen sich zu Jerusalem. Chochma ist Jerusalem, Teure ist Jerusalem, ewig ist Jerusalem. Und der Fittere der Melech steht und hielt Jerusalem. Broche ist Jerusalem, Schulem ist Jerusalem, ewig ist Jerusalem. Steve? Eliahus Kos, der Schener, steigt schon voll mit Wein. Bald wird Eliahu kommen, bald wird rein. Weil zum Seder kommt Benchen, jeden Häus und fahr ihm dem Kos dem schönsten kleibt men ständig aus. נילי? כן, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, alle werden jung und alt, bring der Lesung, kim so bald, mit Mashiach ben David,
Hanavi Eliyahu Atishbi Eliyahu Eliyahu Agiladi Bilhera Yamenu Yavo Eleinu Himoshiach Ben David Himoshiach Ben David Eliyahu Hanavi uns zu uns verstellt Eliyahu mit dein Gutskeit ist doch voll die ganze Welt. Alle warten jung und alt, bringt der Lesung Kunst bald. Mit Moschiach Ben David, mit Moschiach Ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Mua sapru, mua dabru, oisku, jom tadaria, werken zogen, werken redden, was die eens bateit, Einer is Gott, Gott is einer, weiter keiner. Mua sapru, mua dabru, oisku, jom tadaria, werken zogen, werken redden, was die zwei bateit, Zwei sind die Liches und einer ist doch Gott Gott ist einer weiter keiner. Hey, mua sapru, mua dabru, oisku, jam tadaria, werken zogen, werken redden, was die drei bateit. Drei sind die Oves und zwei sind die Liches und einer ist doch Gott Gott ist einer weiter keiner. Hey, mua sapru, mua dabru, oisku, jam tadaria, werken zogen, werken redden, was die vier bateit. Vier sind die Immes und drei sind die Oves und zwei sind die Liches und einer ist der Gott ist einer weiter keiner. Hey, mua sapru, mua dabru, oisku, jam tadaria, werken zogen, werken redden, was die vier bateit. Vier sind die Chamushim und vier sind die Immes und drei sind die Oves und zwei sind die Liches und einer ist der Gott ist einer weiter keiner. Hey, mua sapru, mua dabru, oisku, jam tadaria, werken zogen, werken redden, was die sechs bateit. Sechs sind die Mishnayes und vier sind die Chamushim und vier sind die Immes und drei sind die Oves und zwei sind die Liches und einer ist der Gott ist einer weiter keiner. Hey, mua sapru, mua dabru, oisku, jam tadaria, werken zogen, werken redden, was die sieben bateit. Sieben sind die Wochenteig und sechs sind die Mishnayes und vier sind die Chamushim und vier sind die Immes und drei sind die Oves und zwei sind die Liches. Und einer ist der Gott ist einer weiter keiner. Eleanor, can you read it for us? Vareich ha meisele gorschen, der Tate hat a Ziegele gekauft vor 2 Gulden. A Ziegele, a weißinke, a schöninke wie Gold,
und zwei Gilden Mesummen hat für ihr bezahlt. Gad, gad, yo, gad, gad, yo, gad, gad, yo, gad, gad, yo. Ja. Ist doch in euch a Katz gewesen, a Masik wie hat Kätzlen sich verzucken, go das Ziegele verglust. Der Senhos hat es, der Sen hat es hinterle, verdrisst es ihm ganz stark. Es warf sich euch auf der Beide Katz und Beist, ihr Katz und Beist, ihr in Kark. God, God, yo, God, yo, God, yo, God, yo. Would somebody else like to read a few verses? Okay. Susan, go on. Kommt Steckele in Kasse rein und trach gar nicht kein Sach und spalt das Käppel hinterlen, du Hund, s'is nicht dein Sach, hat Gott jo, hat Gott ja. Plackert hat sich Feierl verkass zunterreut, du Steckele, du Fleckele, ich mach dir bald a Teut. Hat Gott jo, hat Gott jo. Okay, so let's listen to it and we can do the Had Get You. Hat Gad yo, hat Gad yo, hat Gad yo, hat Gad yo. Ich hoffe, reich a Meisele go schein. Der Tate hat a Ziegele gekräuft an 2 Gilden. A Ziegele, a weiße, a scheinige wie Gold. Und 2 Gilden bis hat verhielt bezahlt. Hat Gad yo, hat Gad yo, hat Gad yo, hat Gad yo. Ist doch in Häuser Katz gewesen, Masik wie bewusst. Und Kätzen sich verzucken, Gottes Ziegel verlust. Der Seinen hat es hinterle, verließ es ihm ganz stark. Warf sich auf den Besenplatz und reißt der reinen Tag. Hat Gad ja, hat Gad ja, hat Gad ja, hat Gad ja. Rein und trag wohl nicht kein Sack und spalt das Käppel hinterlin, du Hunds ist nicht sein Sack. Zerflackert hat sich Feier auf Hass und der Reut. Du Steckele, du Fleckele, ich mach dir bald a Teut. Hat Gad ja, hat Gad ja, hat Gad ja, hat Gad ja. Komm zu fließen Wasser und lässt das Feuer heiß. Komm zu gehen das Äxele und trinkt das Wasser heiß. Nur haben wir ein Scheucheton mit der Halle voll was Glanz. Macht zum Morgens Hick, Hick, Hick und es ist Eusball und so Tanz. Hat Gad ja, hat Gad ja, hat Gad ja, hat Gad ja. Hat Gad ja, hat Gad ja. Ja.
Sehr schön. Beverly, please. Okay, 1 second. I read this because my mother belonged to an organization called the Emma Lazarus Club. Nit wie der, oh, you know what? I'm going to read it from my book. Okay. Nit wie der Ries von Kupfer von die Griechen mit seiner Fies, was spannen Land zu Land. Du Bäum, Teier, Leben Wasser, wird stehen, a Wunderfrei mit der Sturkes in Hand, von dem wird Flammen der schwarze Blitz. Sie heißt Mutter von die Vertreibenen und sie begrüßt die Wolgers mit ihr Flamm, mit stille Lippes, sagt sie ihr Besuche, halt sich mit euer Pampes, alte Länder, gib mir die Miede und die Urme und die Erschrockener, was bänks zu sein frei, alle unglücklicher, der Auswurf von dein Land, schick die Verfolgte, Heimlose zu mir, ich halt mein Lamp hoch bei der goldene Tier, the new Colossus. Do you want it in English or not? No. No. Okay, that's it. I'm done, right? Yes. Okay. Okay. Marsha. Gott, Mensch, America. Land, was ich lieb, stehe bei, Madrig sei, überall leckt der Strahl und zu lieb, von der Berg bis zu der Präries, bis die Armen weiß mit Schäum. Gut, Bench America, mein süßer Heim. Gut, Bench America, mein süßer Heim. Thank you. Now we can play ball. Very nice voice. Nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg, wo schimmeln Weine verstellen Leute. Kommen wird noch unser Haus gewählt, schon. Kaputt und unser Traum für seinen Tod. Kommen wird noch unser Haus gewählt, schon. Kaputt und unser von grünem Palmenland bis weißen Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Pein, mit unser Weh. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, sprotzen wird unser Gwure, unser Mut. Und wo gefallen ist der Spritz von unser Blut, sprotzen wird unser Gwure, unser Mut. Es wird die Morgensonne begilden uns dem Heim, und der Morgen wird verschwinden mit dem Feind. Und mein Versamen ist die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Und ein Versamen ist die Sonne und der Kajor. Wie ein Parol soll gehen das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Liedl von a Vogel auf der Frei. Das hat a Volk zwischen fallen dicke Welt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das
zwischen fallig gewählt. Das Lied gesungen mit Laganes in die Hände. Da sag nicht keinmal, als du gehst dem letzten Weg. Von Himmel bleiene, verstehen bläue Tag. Kommen weg noch unser ausgebänkte Schau. Sveta pojkt und unser Trotz, wir seinen da. Kommen weg noch unser ausgebänkte Schau. Sveta pojkt und unser Trotz, wir seinen da. Okay. As we say, tam v'nishlam. Beautiful, was beautiful. so good. That So was great. It went so good. Yeah, it was lovely. One moment, I thank Michael Moore. No. He did the PowerPoint. It's a lot of work. So Yeah. thank you, Michael. Thank It's you. an honor. It's an honor to be able to do it. It was Thank you. wonderful. It was Such a beautiful thing. The Wonderful. music and everything. Yeah, it's just wonderful. So now we come to our second part. Oh, no. It's the first time that we are doing it. So all of you, if you have anything that you want to share from your Passover traditions, from your Seder, please. Mein Enkel hat gefragt, should I say it in English or Yiddish, or both? Whatever you want. Mein Enkel hat gefragt sein Futter, Daddy, have you ever been to Egypt? So he says yes. So the little boy said, were you a slave? Okay. That's pretty good. I think that's pretty good. Yeah. Well, it turns out anyone else? Maybe your uncle is paying attention. Maybe one of you want to sing us something for Passover, another song that is not included in our Seder. Just raise your hand and please. Cookie. Where is Cookie? Cookie, you have something to sing or you want to tell, but something connecting to Passover. You're muted, Cookie. She doesn't want to say anything. No, it's impossible. Cookie, you're muted. I think she... Okay, Rochelle? Rochelle, yes, I see you, but unmute. You're muted, all of you. So not all of you, but Rochelle is muted. Ask them to unmute. Maybe there's something. Yeah, that's what I'm doing. I think she's trying. Okay, Henrietta? I'll come back to you, Rochelle. Oh, Okay. Rochelle. Now Okay. I've got it. Okay. Here's the Haggadah that I believe you have based this on. This is the Workman's Circle. This is from when I was in high school. Anaya Haggadah Shel Pesach. And it's Michal Gelbart. And it's all in Yiddish. And I can follow this I can follow your entire Seder from this Haggadah. And for years, this was the Haggadah that we used Hi, at the Jono. Astoria when we did the third Seder. And Cedar Bolarski was the featured singer. So that's one Haggadah that I did for years. And then, of course, I've lost the people who speak Yiddish in my life. And then many years later, I used this Haggadah, which is a secular celebration, Haggadah for a secular celebration of Pesach. And this came out of the Philadelphia. I have it. My Yeah. sister was involved in that. And it's beautifully illustrated by Ben Shahn. Oh, wow. Yeah, it's not in color, but it's still a beautiful Haggadah. Well, And who in Philadelphia the prepared it? Shula, I don't know. I don't think there's a name on this. They're all Oh, falling yeah. apart. It was the there- Shalom Aleichem Club of Yeah. Philadelphia. Right. It was a club. My sister was very, very active.
in that club, and they made the book. Yeah, so I had bought these because I needed an English Haggadah that was not religious, and this is secular. And I don't have a copy of what I did, but when I was a teacher, a special ed teacher, I actually did a freedom celebration around Passover where I distilled this Haggadah into language that little kids could understand. And we didn't do a whole Seder, but I made matzah balls and soup, and the kids had to crack the walnuts and peel the apples, and I bring in the bowls with the hakmessa, and they had to actually, it was very good aggression therapy, and they would chop up the apples, and we had matzah, and didn't put any religion into it, but back to the pagan spring festival and the Seder and all kinds of rituals that fit in. So that's my story. There's Thank you. there's a TV writer named Larry Gelbart. I wonder if he's related. course. I'm ready. Okay. Cookie, I see you, but Henrietta raised the hand before. Henrietta. We cannot hear you. Henrietta, Yes. you raised your hand. You wanted to say something? Yes. Okay, please. This Haggadah is based on the Haggadahs that I grew up with in the workman's circle. We cannot hear you. Yes, the material. We observed all the holidays with song and readings, and this is very close to my heart. And you won't see it, but I have the Passover, a third Seder in Yiddish, presented by the Jewish Community Center of Houston and the Houston Yiddish Vinkl'S, March 2002. Mm-hmm. Okay, thank you. And you. Susan was instrumental in putting this together. And we presented it at the Jewish Community Center, the first Okay, one. Claire? Yes, I would like to tell you how this Haggadah came to Houston. This is through my sister. First, let me tell you that this was the Haggadah that we did in our home when we were living in New York. And then we came to Houston. Well, then we came to Brazil. In Brazil, my father was head of the Hebraica. It was like the JCC, the educational part. And he brought the Haggadah to Rio de Janeiro. And so many people from the community came to their JCC, and they celebrated this Haggadah. Then my sister moved to America, and then she came to Houston, and she met Susan. And she told Susan about this Haggadah. And Susan got excited. She thought it was interesting. Invited us to hear. She invited us actually to a reading. It Yes. wasn't Pesach itself, but I remember going to her apartment. Right. And so we did this kind of Seder in our home. And so I guess Susan was excited. She thought, wow, in Yiddish. And she said, let's do it here in Houston in our Yiddish Vinkl'S. And that's how it came. So it came from America to Brazil and then finally to Houston. Yeah. Okay, that's thank you. Now we're on Zoom. Thank you. Yeah, Cookie, I see you. Cookie. Okay. I hope this is lighthearted for you. Why did the matzah go to the doctor? He started to feel crummy. Why did the matzah baker rob the bank? He needed the dough. You know why it took Moses 40 years to get to the promised land? He wouldn't ask directions. My wallet is like an onion. Every time I open it, I start to cry. Money talks, but mine only says goodbye. And the last one is, Viagra is not kosher for Passover.
You can't have anything that rises. Okay. That's it. Okay, thank you, It's a Cookie. good Beverly. one. Beverly. She is a riot. Cookie, you Yes. are a riot. Well, Thanks. in recent years in Houston, we've had a women's Seder, and Julia helped me a lot on that, where we tell the story of the women in the Passover story, and we have our own Haggadah. And I think we've done it for 25 years with having over 100 people at every one of them. And we have klezmer musicians. With COVID, at the end, we stopped. Okay. The only thing I remember. Yeah, Dana. I just wanted to share that I have my dad's Haggadah from Mexico City that he got in the 50s. It's copyright 1921, and it's Hebrew and Yiddish. Everything's in, the translations are all in Yiddish. So I just wanted to share that. Okay, thank you. Before I let you speak, Bonnie, I have a question to Eleanor. Eleanor, I know that you have been all over the world with the Foreign Service, and that you have been to Moscow. Did you ever add a Seder in Moscow? You're muted. You are muted. Eleanor, unmute. Can you hear me now? Yes. Have you ever had a Seder in Moscow? I was there in the 70s. There were a lot of Jewish people who wanted to leave the country and they could not leave the country. And our embassy tried to support that community. And our ambassador, Walter Stessel, who was not Jewish, had a Passover Seder in his residence. And there were a few hundred people there from the Jewish community. And I remember that I sang the blessing over the candles. Okay, thank you. That's, you know, that's something that, I don't know, meragesh. How do you say meragesh? Молодец, good for you. Maladiat is good for you, but not meragesh. It's Mina, do you speak Russian? Emotional. Touching. It's very touching. A touching story. That's a touching, yeah. Thank you. Okay, Bonnie. So I belong to a Rosh Chodesh group now for actually two different ones, two different synagogues. But we were talking about Women's Seder, and I knew that I still had this Haggadah, and this is from 1997. And there's the Firkashas, and it's the four daughters. I won't go into all of it, but I think I took my mother with it because I found a little notation which I recognized in her handwriting. So that kind of gave me a little thrill, knowing my mother was actually with me at that event. And that was the first time I saw an orange on the Seder plate. So I'll just give you a quick reading. Why is there an orange on the Seder plate? In the days long ago when women were just beginning to be rabbis, Susanna Heschel was traveling in Florida, the land of oranges. One night she spoke at a synagogue about the emerging equality of women in Jewish life as rabbis, teachers, and students of Torah, synagogues, presidents, and all other ways. After she spoke, a man arose in wrath, red with fury, and said, "A woman belongs on the bima as much as bread belongs on the Seder plate." So after that, not to violate the tradition, but renew it, the women brought an orange to the bima, which they would then bring to the Seder plate. So if you've ever seen an orange on a Seder plate, that's the emes. Unfortunately, I hate to throw cold water on that, Right, exactly. But that is not, it's the not, story. it's, yeah, that was the first story I heard, but basically, it's not true. Right. The reason the reason the orange, and I just found this out like a year or two ago, that was the reason the orange supposedly is on the Seder plate is to signify inclusion. I have no idea why they chose an orange, but it's for inclusion of, regardless of your
you know, your gender affiliation Right. or you're, you know, gay or straight or, but that's really what it was. And Well, I I love have that actually- story, but we don't know because I have other responses. The orange carries within itself the seeds of its own rebirth. When we went forth from the narrow place of Mitzrayim, the Jewish people passed through the narrow birth canal, broke the waters of the Red Sea. Very good. Elaine, I'm going to dispute you because I still have a third one here. Okay. So I think everything should be accepted. Okay, that's not a problem. I agree. It's a great story, but there is another true story, which I can send you. I have all the information, but not now. Not now. Okay, Thank send you. it. Thank you. Now, Barbara. You're muted. Barbara, muted. No. Thank you. I hope Morris Narunsky, this is different from what we've been talking about. Is Morris Narunsky still on? I hope he still is, because I wanted to ask him about the melody that he sang, which was really very interesting. And yes, he is here. He is here. Morris, Morris, could you tell us something about the melody? When did you learn this melody? And I found it online from a group called Adash. They're in Europe, I think. Czechoslovakia. A choral group. They put out a lot of amazing songs. Yeah. But I found that one. So the version that I read today, or for the reading today, was very abbreviated, and I couldn't find anything that had that exact wording on it. Most of it was at least 2 or 3 times that long. But Adash sings that particular version. Interesting. ADASH. Okay. Look him up on YouTube. I will look it up. Thank you. Okay. Julia, you want to say something, Julia? But you're muted again. Unmute yourself. Julia, unmute yourself. We cannot hear you. $21,000 now costs $95. Julia, okay, now. Okay. One of the things I wanted to add, in addition to what Susanna Heschel said about the orange being much more in line with what she said, the other thing was, for many of us, we've added to have a cup of Miriam on our Seder table, in addition to the cup for Elijah. And of course, the reason for Miriam was because, well, number one, she hasn't gotten very much press. Correct. Yes. Yes. But she did a great deal about providing water when the Jews were going through the desert. And for that reason, in her cup, we put a cup of water. Okay, thank you. Yes, Susan. Okay, this is the Miriam's cup, which my granddaughter made in Sunday school. Oh, wonderful. I love it. It's become very popular. Yes, as Julia said, how Miriam took care of the people. And I got supposed to go next to Elijah's cup. I got one of the Miriam's cup many years ago, actually, from the JCC here in Houston. Okay, any more? Yeah, Elaine? Couple of things. Many years. You muted yourself, Elaine. You muted yourself, Elaine. Sorry, I thought I was muted. I thought I was unmuting myself. In the 1980s, I remember there was a group in Philadelphia. I don't remember, maybe through a synagogue, who we had been using old Haggadahs, with the these and the thous and the tongue twister, English. And they did a Haggadah for, it was called the Haggadah for the American Family. And we used that Haggadah for many years. We don't use it anymore because I'm always looking for new stuff. But anyway, at some point, and it was very nice when we first started using it. And then somehow or other, I guess I got my consciousness raised,
And I decided that I didn't like the fact that the language was sexist language. So I went through, I had a dozen Haggadahs. I did this in every Haggadah. And I went through, and every place it said fathers, I crossed out and wrote ancestors, and you know, that kind of thing. And it never occurred to me what kind of an impression that would make on my children. I mean, I just did it because I felt, you know, I was inspired to do it. And many, many, many years later, I mean, my daughter was, I don't even know, she was like maybe in junior high school or so, but we did it with the cross out. And I mean, like a few years ago, she said to me, you know, I still remember when you crossed out all the, you know, whatever. And it was so inspiring to me. You know, it made me the woman I am today. That was one story. Second story is my son was about 4, my oldest son, who's now 57. He was about 4, and my parents were taking him into Brooklyn to visit with them for a week. I couldn't take, my other son was in the hospital, and they needed to take him anyway. So as they were going over it was after Passover, right after Passover. And as they were going over the Verrazano Bridge, he looks down at the water and he says, "That's the River Nile. That's the River Nile." And in Cookie inspired me. So what army base is off limits on Passover? Fort Leavenworth. Oh, that's And terrible. what is Oh your my God. favorite? What is your favorite movie on Passover? The Shawshank Bone Redemption. Okay. And one more. What do you call someone who really derives a great deal of pleasure from eating matzah? A matzahist. Oh, okay, I see that Cookie has some more. I have one more. I forgot. There's a new matzah company out. They lace their matzah with Metamucil, and their motto is "Let my people go." Can't top that one. This year at the Seder, I just sent out a text. Every year I try to do something where the people have to prepare something when they come. So this year it's going to be the great Passover debate. Okay. Matzah is the bread of affliction, or matzah is the bread of freedom. And I told them they could say anything they want. Okay. Anyone has more song, story, anything? Are we Mariv, nothing? Are we being taped right now? Yes. What was your first one, Cookie, about Crummy? I wrote it down. All right, whatever you want. Why did the matzah go? No, the crummy one you want? Yeah. Oh yeah. Why did the matzah go to the doctor? He started to feel crummy. Okay. Thank you. You can watch this. Oh, right. We after can that. watch You can it. watch Right, it right. and then, That's true. and then get the I stories forget. again and again. I forget. This was wonderful. Thank you so much. Morty, do you have anything to add or anything? Just no? Thank you, Mina. Thank you, Minna. Thank you. Mina. Welcome And all. So much thank fun. you. So wonderful Thank hearing you. the Mama Lushan. We know the tunes, but Oh. hearing it in Yiddish, nothing like it. That was fabulous. Thank you all. I see never that. heard anything in Yiddish, I have to say, when I was at the Passover table. Everything was Hebrew, all the prayers. And I remember as a child that we Me had too. to wait Me too. after 9 o'clock to eat. We were starving. No, you have to wait till after 9 o'clock to first start the Seder. You probably didn't eat till 10 o'clock. You're right. That's right. That's right. I'm going to the Chabad the first night, and the Seder starts at 8:30, Right. meaning like 9-ish. Feigl, just a moment. Feigl raised their hand. Feigl, you wanted to say something, Yeah. Feigl? Well, it was when we were talking about the matzah, and I had never really learned that part that you gave me
halachma anya. And so I was looking at the Aramaic, and there's another interpretation. Besides it being the bread of affliction or the bread of freedom, it could be the bread of answering. Anya is interpreted that way. So when like it answers our questions. Another. But Anya here is poor. It's poor from Anya. It means poor or it means like, suffering, yeah, but like, also I think it was in the Talmud. There was a description. I looked in the Aramaic dictionary, different interpretations of the short. Anna in Hebrew, it can also mean like entfer. This is the broit from entferen. Okay. So thank you for giving me that assignment, Min. I really appreciate that because I never really looked closely at that Aramaic. Okay, thank you. And I like the Hebrew too. I like that it was a diasporous interpretation. It didn't have to do anything with the dreaded land of Zion. It didn't say. We left that part out. I appreciated that. Okay. Cookie, yeah. I just wanted to say my biggest memory of Passover is my father in the white kapota with the white cantor's hat with the pom-pom, lying on two pillows. We had the high dining room chairs, and he would lie down like a king. Yeah. And that was he was very impressive to us, I have to say, as children. Yeah. You don't want to hear my impressions of Passover because there are none. We never did a Seder. Never. So that's sad. I grew up in a very, very secular family. And the only thing that I remember is my mother baking challah on Passover, and the smell going through the neighborhood, and the neighborhood was a very, I find that very. the neighborhood was a very Orthodox neighborhood. Orthodox Oy neighborhood. vey. The smell was amazing. She did the best challah, but on Passover. So that's my, It's like having Yom Kippur dances. That's right, absoluchas. Just because that's what they were. That's okay. They kept what they believed. Did you do it did you do a Seder in your house when your family was growing up? I don't do a Seder. I'm inviting the son that lives here for dinner. It's just a dinner, and at the beginning we tried that my granddaughter will read the kashes, but it didn't work out. So it's just a dinner. So it's okay. At least you're celebrating. It's fine. So we're doing, good. Yeah, but my parents were extremely secular, and I grew up like this. So all of this is new for me. Interesting. Too late. My sister and I are only a couple of years apart, and we discussed it last night. And she is going to someone's house with two friends, and then the friend's granddaughter, 4 of them. They're having a dinner, and she's in Sinai. She's in a place where they make a full Seder. So she says, but those are strangers. I said, I would rather be at a table where there's a Seder and everybody at the table, I don't have to know any of them. They're automatically my family. They're automatically. Yes. That's how I feel. It's the Seder that I want, rather than go to a friend's house and be with them with 4 people and just have a dinner. I couldn't bear it. I just couldn't bear it. Well, that's why the Chabad Seder is so much fun. I mean, there are people from the neighborhood, so I recognize people. Yeah. We sit in long tables, but and there's always the youngest child reciting the Thir Kashas, little kid with payas standing on the chair. I mean, you could faint. I mean, it's so fabulous. I love watching them. I love the love that they give their children. But I bet they do it in Yiddish. I bet they do the Thir Kashas. Yeah, they do it is. That's it. Isn't that the youngest one does it in Yiddish. And that's wonderful. That's the whole highlight of my entire experience. Yeah. My rabbi was just up there. Let other people speak as well. Morty, please. Yes, my rabbi was just up here. He gave me the Shmira matzah. Oh, yeah. Morty, please.
Mina, you just reminded me of something I had forgotten for a long time ago. We once went for the second night to the house of some relatives by marriage. It was the first time that we went to their house in this occasion. And on the table, there was no formal Seder. It was more like you said, like a dinner. But on the table, they had a plate of matzahs and next to it, a plate of bread. And we were shocked. We really were shocked. We couldn't believe that somebody who was Jewish was eating bread at the time. Okay, but yeah, we exist. We exist, Yes, you know. yes. To each his own. Exactly. We cannot force anybody to do or believe something we don't. Exactly. My son is here, and he was invited on a Wednesday. They can't make it on Saturday or Sunday. They're making it on Wednesday. He said he's not going. He'll go somewhere else. He has to go to a Seder either Saturday or Sunday night. But on Wednesday, you make a Seder. Why don't you make it July 4th? He said. That's an idea. I think it's a good one. Yeah, I have If friends we who say, are oh, free. we can't have it the first night. This is years ago when it was on a weekday night. Yeah. Kids have to get up and go to work tomorrow. And I'm thinking, what did I do? I mean, like it's hard, like they're in Mitzrayim. I mean, they're in hardship. Right. It's such a hardship. So anyway, it's joyous. It's joyous. And however we celebrate, I think it's. My boyfriend is having 15 people downstairs. Yeah, we'll have a Seder, 15 people. Saturday. Okay. Yeah. Julia? Yes. Very I know. Good job to Henrietta made me remember the fact that my in-laws were members, very big members of the Workman's Circle. And when I married into this family, I did not know anything about that, but they spoke Yiddish in their home. And to this day, to the day that my husband died, whenever he would write to his family in Israel, he would always write in Yiddish. And then answer to him in Yiddish, which was kind of amazing. But I do remember, Henrietta, that hearing about the Workman's Circle. And although they weren't terribly religious, they were very much involved. Traditional, very traditional. Traditional. Yeah, Okay. Yeah. I think it was a wonderful Wonderful class. Yeah. Have a wonderful Passover. Whoever keeps kosher, okay. Whoever doesn't keep kosher, that's also okay. Yeah, so just have a wonderful holiday. Are you God? I hope you're God. We have to follow Okay the with them. traditions, whether we're religious or not. Exactly. That's the way I was raised. Good. And so I'll see you next week. Seien wir alle gesund. Dank. Dank. Gesund, everybody. Yeah.